अस्सलामुअलैकुम ख्वात नज़रा SNA प्राइम टीवी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। As we all know that agricultural and industrial sectors play a significant role behind the growth and progress of any state in the world. The people of Pakistan witnessed to that remarkable growth in the agriculture and the industrial sectors of Pakistan during the period of General Ayub Khan. He was instrumental in implementing the land reforms in 1959, according to which a person could have only 500 acres irrigated land and 1000 acres unirrigated land. This step was taken to dismantle the feudalistic monopolies in Pakistan. As a result, small peasantry was encouraged to improve seeds, fertilizers, and agricultural machineries. Same steps were taken in the industrial sectors where small and medium scale industries were set up, and bonus voucher scheme was also launched to import raw material and industrial machineries from other countries of the world. With the help of these all steps, Pakistan was making huge progress. World Bank and the New York Times revealed had Pakistan continued that progress, Pakistan would have been in the underdeveloped countries of the world. Khwateen o Hazrat, the Green Revolution was on, and in order to provide impetus to the Green Revolution, special attention was paid to the agriculture sector, and steps were taken to improve the ongoing water reservoirs. New dams were started to be built by General Ayub Khan. Let's talk about those dams. So in 1960, Wasik Dam was started. In 1961, Mangla Dam got started. In 1962, Simli Dam and Royal Dams were also given green signal. In 1963, Hub Dam was started. In 1968, the Bela Dam was started. And last but not the least, the Khanpur Dam was also started in 1969. In order to improve the social sectors of पाकिस्तान के माशरती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तालीमी इस्लाहात भी की गई। BA प्रोग्राम्स को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर करिकुलम को रिवाइज करने के लिए भी काविशें की गईं। इसके साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग को भी, स्काउट ट्रेनिंग को भी लाजमी करार दिया गया। यूं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बदलने के लिए भी काफ़ी काविशें की गईं। इसी तरह पाकिस्तान के माशरती निज़ाम में मज़ीद तब्दीलियां लाने के लिए फैमिली ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया 1961 में, जिसके तहत 2 या 2 से ज़्यादा शादी करने के ऊपर पहली बीवी से इजाज़तनामा लाजमी करार दिया गया। और तलाक के इशू के ऊपर बात की गई, खास तौर पर खानदानी मनसूबा बंदी यानी फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी इकदाम उठाए गए, लेकिन उलमास की तनकीद की वजह से और लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद जो है वो ना किया जा सका। खारजा पॉलिसी के महाजन जनरल अयूब खान वाज मेकिंग अ रिमार्केबल अकाउंट। हाउ कम? हमने पहले ही अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइन किया, और वो ऐसा दौर था कि पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जनरल अयूब खान के शुरू के दौर में बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात थे। हमने अमेरिकन स्पॉन्सर्ड पैक्ट्स तो ज्वाइन कर लिए थे, सिएटो एंड सेंटो, और उसकी वजह से एड आ रही थी हमें। वी आर वर्किंग ऑन आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज। जनरल अयूब खान ने अमेरिका का विजिट भी किया, and he was given huge welcome by the United States of America. 1959 में कम्युनिज्म के थ्रेट को देखते हुए जनरल अयूब खान ने इंडिया को जॉइंट डिफेंस पैक्ट की ऑफर भी की अगेंस्ट द पॉसिबल थ्रेट्स ऑफ कम्युनिज्म, लेकिन इंडिया डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स। 1960 में U2 के इंसिडेंट ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर
بہت گہرے نقوش چھوڑے. اس اسپائی پلین کو سوویت یونین نے مار گرایا اور اس کے خلاف بہت پروٹیسٹ کیا گیا. ایوب خان نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، امریکہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کی فورن پالیسی میں چینجز لانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے. اور جب U2 کے پلین انسیڈنٹ کے بعد there was a paradigm shift in Pakistan's foreign policy. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہوئے اور چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے مزید بہتر ہو گئے جب 1962 میں سائنو انڈیا وار ہوئی and Pakistan secured its territorial integrity and signed a border settlement treaty with Chinese government in 1963. یوں پاکستان امریکہ کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، چائنا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کامیاب رہا. 1965 میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس حملے کے بعد تاشکنڈ ڈیکلریشن ہوا 1966 کے اندر، تو تاشکنڈ ڈیکلریشن کی وجہ سے ایوب خان کو عوامی غصے کا سامنا کرنا پڑا and his own foreign minister Zulfikar Ali Bhutto turned against him. He was of the opinion whatever we won in 1965 war was lost on the table of Tashkent. ایسٹ پاکستان کے اندر بھی ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع ہو گئی، پروٹیسٹ شروع ہو گئے، اور ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہے میدان میں آ گئے. یوں ڈے بائی ڈے جو تھا ایوب خان کے اوپر پروٹیسٹ کا پریشر جو ہے بڑھتا جا رہا تھا. Meanwhile, Dr. Mehboob Haq, he was the chief economist of Pakistan Planning Commission, disclosed that the economic resources of Pakistan were being controlled and manipulated by the famous 22 families. یہ 22 خاندانوں کے اندر مرکوز تھا. He was of the opinion that 66% of the economic resources of land and agriculture were directly owned by these families, and 87% industries and banking and insurance companies were also being controlled by these families. اس میں سے جو بڑے بڑی فیملیز تھیں اس میں داؤد فیملیز تھیں، سیگل فیملیز تھیں، آدم جی تھی، گل احمد تھی، حبیب تھی، نشاد تھی، اسپاہانی فیملی تھی، بیکو فیملی، اور بڑی بے شمار فیملیز تھیں جو کہ 22 خاندان پاکستان میں مشہور ہوئے جنہوں نے پاکستان کی دولت کو اپنے ہاتھ میں سمیٹا اور پاکستان میں بزنس ٹائکونز بن گئے. انہیں کی فیملیز اور ان کے بچے اور پاکستان کے اندر انڈسٹریل جو بینیفٹس جو کہ عام آدمی تک پہنچے تھے، عوام تک پہنچے تھے، اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک نہ پہنچ سکے. 1969 میں keeping with the protests, Ayub Khan had to leave his political office and gave all powers to another military personnel whose name was General Yahya Khan. لیکن ایوب خان کا دور پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی معاشیت کا سنہری دور تھا. Despite of its negative impressions, overall Pakistan witnessed to remarkable agricultural and industrial progression. پاکستان میں آگے کیا ہوا ان تمام حقائق کو جانیں گے. Do not forget to subscribe my channel and watch my next video. اپنا